Who wants to begin? I have a question for Professor Garcia-Banyas. Speaking of global forces, I'm wondering about. Oh, thank you. Speaking of global forces, Albert, I'm wondering what role, and we've spoken about this recently, the cotton famine of the 1860s might have played in this process. So as to say, looking at the global restructuring of the markets, the flows of cotton in the 1860s, precipitated by the U.S. Civil War, and the restructuring of textile industries around the world, what sort of local manifestation or impact did that have in Barcelona, and did that play any role in the politics that you are discussing? Well, let me give you a short answer because it's not my strong field. But what is true is, first of all, that the case of Barcelona and the Spanish cotton industry, the cotton famine of the early 60s, had a great impact because most of the cotton, in the case of Spain, came from United States, the south of the United States, through the Caribbean, Spanish Caribbean. So what that crisis of input allowed to the major factory owners in the case of Barcelona was to two things: to integrate in less firms, bigger firms, spinning and weaving. So it's a kind of integral vertical integration of the, and that's the origin of the first trade federation of spinners and weavers, that it was in 1864. So what we find in 1869, it's just 5 years of life. And then at the same time, the cotton famine allowed them to impose to spinners a technological change led or oriented to the efficiency of capital and to the erosion of the old culture of labor, especially the idea of this internal subcontractor teams. That a spinner is a kind of intermediate figure between less qualified workers and the factory owner. So both processes. Yes, I have. I've got a question for Angie. So all these women you have introduced us to had founded women's group before getting into socialism, and with a sort of opinionated objective, obviously. So the fact that feminism and socialism, they try to associate and live perhaps sometimes in a very difficult way, is this idea of divided loyalties, which is very common when you look at women's history or gender history. Now, what I'd like to know is if these women in their different way joined or networked or experienced transnationalism outside the First International. I'm aware this is a topic of this conference, but obviously for feminism, perhaps we have to look beyond that. So all the same, did they have any sort of transnational contacts, experience at that period or perhaps later? And whether the First International played any sort of role into that, whether it was a positive role, making them meeting all the same, women from other countries, or providing some sort of a material, organizational, homes where they could sleep, or making, for instance, traveling less expensive, that sort of things. Or whether the First International just discouraged them totally from having any sort of international, transnational experience. So I don't think that the international would have had the power to impend this on them, because their loyalties were in the feminist movements, and they were also inside the international. So, but
inside of the League of Peace and Freedom, there was international organization of women. So Marie Görg, for instance, who was a leading member of the League of Peace and Freedom, also had an international organization of women. But as far as I know, my 4 women were not participating. I don't know if maybe Virginie Barbet, prior to joining the alliance, had contacts to the women in the League of Peace and Freedom, and if there has been some conflict around her leaving the League and going into a male-dominated, although the alliance was a feminist by self-perception. So I know that there have been international links, of course, during the Paris Commune. We have already heard of those public meetings in France where many women participated who were not of French origin, but of Polish or any other immigrants, and they were interconnected inside the Commune also, though. But it was not really international because they all were living in France at the time. And what I know is that Victoria Woodhull, who later moved from New York to England, had difficulties connecting with English feminists because they also considered her as non-being respectable. So I'm afraid my 4 women are not entering in this, but this would be worth research, of course. Yeah, thank you. I have one short question to the Spanish text, and I was asking, in your title you already have this notion of global, and it is one of your conclusions that it is global history, and I would suggest that it is more transnational history, especially when you describe the suppression in the 1871 year, and that the IWMA was only used as an argument. So I would describe this more in a category of transnational history and not global history. That's a suggestion. And the other question goes to Antje. It's about, do you have any reactions of the male members? How reacted them to this embodiment of politics? It's a fantastic word, embodiment of politics. And I think, especially if you look at Bebel, you cannot only say it is anti-feminism that reacts out of this embodiment. So is there a possibility to differentiate between different reactions? Well, who starts? Well, just I think your suggestion, I think you are right. When I first imagined the paper, in some sense I was trying to write, I would not say against, but in front of a historiography that, especially Max Nedlow and his legacy, that has insisted very strong in the centrality of these networks that link, especially the Barcelona group, with Geneva and Bakunin. So the paper is a kind of try to think again. And you did yesterday, the relationship between what is local or transnational and the local experience of this local, of this transnational or global circulation. So that's the main. But I thank you very much for the suggestion. Also, all of these women had many male supporters. Though this notion that we have today from feminism as a separatist movement originated in the 1970s. All time prior to that, feminism was a movement driven forward by women, but always advocated also by men, their male allies. And all of my women had male allies, of course. So the men reacted very differently. Some approved and entered into connections and discussed these issues, and other chose to remain anti-feminist or to become anti-feminist. So there are some very interesting texts around the Paris First sections who were advocating their anti-feminist approach to female work as the really radical and progressive, and they considered the English trade unionists and Marx to be not so progressive because they did concede to this force of capitalism to draw women into the labor market. So
men chose to react in that or that way, and I think that I personally think that this position the male internationalists chose to take in confront with this issue of women and feminist claims would be very enlightening, but has been undervaluated by research on the international male internationalists, especially when you look at the Paris section and their shift from the old to the new. There was a clear change of opinion in from being anti-feminist to siding the feminists, and so we often think that the feminist question or the women's question is a new perspective that we pose upon that. This is not true. The first two congresses discussed various hours the question of how the international would position herself in confront of feminist issues, and for the male protagonists of the time, the woman question was very much important, and it was forgotten by researchers who didn't find this question so interesting, but I do, and the male activists of the time also found this question to be a very important one. Oui, je voudrais revenir sur l'exposé de Anne Schrupp qui m'a vivement intéressé, où j'ai retrouvé d'ailleurs ce que j'avais lu dans sa thèse. Et je voudrais d'abord aussi signaler ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'après sa thèse, je crois il y a une dizaine d'années à peu près, elle a fait paraître aussi un article dans les Megastudien, je crois, sur la section féminine de la première internationale à Genève, où on retrouve deux des personnalités dont elle nous a parlé aujourd'hui. C'est une étude paru donc en allemand, qui est très fouillé, qui va très loin. Et je voudrais, à ce propos, revenir un peu sur un problème qui est celui de Virginie Barbet, sur laquelle, malheureusement, on a quelques connaissances à certaines étapes de sa vie, mais au fond, il nous manque beaucoup d'éléments. Par exemple, quel a été exactement son rôle au Creusot, au moment, par exemple, de la grève du Creusot au début de 1870 ? Quel a été ensuite exactement son rôle à Genève, comme d'ailleurs le rôle d'Elisabeth Dmitrieff. Est-ce que réellement... donc Elisabeth Dmitrieff, donc avant la Commune encore, est-ce que Elisabeth Dmitrieff a réellement participé aux activités de la section des dames, comme elle s'appelait au début, de la première internationale à Genève? On peut se poser la question, parce que je crois qu'elle a été peut-être prioritairement impliquée dans la section russe de la première internationale à Genève, et peut-être moins dans la section des dames. Enfin, on ne peut pas exclure qu'elle y ait participé, mais à ma connaissance, il n'y a pas de document à ce sujet. Il faut dire que finalement, on connaît très peu de choses sur ces femmes de la section des travailleuses, comme elle s'appellera ensuite, de la première internationale à Genève. On a quelques noms, mais regardez par exemple, j'ai parlé dans le texte qui vous a été envoyé, je n'en ai pas parlé dans mon intervention d'hier, du républicain français Duplay, qui a été l'un des fondateurs de l'Internationale à Genève, déjà au mois d'octobre 1864, ce qui était extrêmement précoce. Eh bien, durant l'été 1868, sa femme envoie une lettre aux différentes sections de l'Internationale pour leur dire que un comité des dames s'est constitué pour offrir un drapeau à l'Internationale. C'est ce drapeau qui a été conservé d'ailleurs jusqu'à nos jours. J'ai fait une petite notice à ce sujet dans ma communication écrite. Bon, en fait, il semble, si l'on
prend les activités de cette section plus tard, qu'elle se soit formée déjà au début de 1868, parce qu'elle célébrera 4 ans plus tard, en février, le 4e anniversaire de sa fondation. Bon, qu'en est-il exactement? Bon, il y a aussi le problème de la liaison avec l'Association internationale des femmes, qui est née justement en relation avec la Ligue internationale de la paix et de la liberté. Là aussi, les rapports ne sont pas très clairs. Bon, là, c'est un sujet que vous n'avez pas abordé aujourd'hui, mais j'en parle simplement parce qu'il y a aussi là un domaine à creuser. Et puis, bien sûr, il y a des personnalités comme André Léo, alors sur laquelle on est beaucoup mieux documenté, ne fût-ce que par la biographie d'Alain Dallotel, parue il y a quelques années. Bon, un exemple encore de ces femmes qui apparaissent, puis on ne sait rien du tout. Il y en a une qui s'appelle Desmarquis, qui a un joli nom italien, n'est-ce pas? Bon, on apprend par ailleurs que son nom est trompeur, parce que c'est en réalité une Polonaise qui a épousé un Italien, n'est-ce pas? Ceci pour montrer toute la nécessité de voir de près, enfin, quelles sont les femmes qui ont réellement participé à ces activités de l'international. Et là, je voudrais aussi mettre en garde contre les étiquettes, ce que j'avais fait déjà un peu hier, n'est-ce pas? Bon, Virginie Barbet apparaît comme adhérente de l'Alliance à Lyon avec Albert Richard, n'est-ce pas? Bon, il faut se garder. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Les membres de l'Alliance, si vous prenez la liste, n'est-ce pas, pas seulement ceux de Lyon, mais ceux de Genève, il y en a une bonne partie qui ensuite ont passé dans le camp des adversaires de Bakounine, n'est-ce pas? Alors, quelle a été exactement la position de Virginie Barbet? Là encore, c'est un peu un point d'interrogation, mais je n'ai pas l'impression qu'il faille en faire une partisane de Bakounine et de ses amis. D'ailleurs, Bakounine lui-même avait une attitude qui était, bien sûr, l'Alliance avait proclamé l'égalité entre les sexes. Bakounine, en principe, a déclaré qu'il était pour, mais quand il s'est agi de nommer des femmes au bureau international de l'Alliance, pas question, parce qu'il voyait dans ces éventuelles candidates des créatures de son ennemi Poutine. Alors il passe là-dessus dans une large déclaration antisémite. On trouve ce document dans le mémoire de la Fédération jurassienne de 1873. Hein. Voilà. We need to give Antje time. Yeah. So that will be the last question. Go ahead. Okay, so this quotation you mentioned now, it's one of my favorites, because it's a good way to show how some men reacted. So Bakunin certainly was one of those who, in theory, adopted feminist attitudes, égalité des femmes et des hommes, but in practice he had also had other priorities, and he wanted to fight against some supposed enemy like Utin. He used every method and he forgot the women's issues, but there were other men like Eugène Waller or Élisée Reclus. I think they had more inner affiliation to the feminist issues. Bakunin was some kind of the question of the women's section in Genève is very interesting. So on all those questions you posed, I have a theory. I have made up my mind and I come to some kind of conclusion, but I don't know if it is right, because I never had anyone who could I talk about, so maybe I'm wrong. So, but I think that in the women's section in Genève, there was a shift from a more alliance-affiliated way to a more
open. So I think that Elisabeth Dimitriev had some influence in shifting the women's section from being kind of occupied by the alliances. So we know that Antonia Bakunin was a member and agitated also there to a more openly and organization which was directed to getting many women involved. Because this is something that Elisabeth Dimitrievs later in the Commune did again, to found organizations who were supposed to attract the masses of ordinary women. And this is quite clearly in opposition to the Alliance, who saw herself as being the radical nucleus of some ideal future to who could not yet be revealed to the great public. And so this radical gender egalitarianism was of the Alliance, was something that you could not talk to about with normal women and men. So Elisabeth Dimitriev was much more directed to the masses. But this is my assumption. I don't know if it's right, because it as you said, we have not enough research as far to this moment. I would like to get more people involved to research and then discuss different opinions on that. So that's how we can maybe get to answers. Right, that seems a good point to break for lunch. It's just once again. Oui, une petite dernière remarque concernant la commune. En fait, je crois que la question des rapports entre l'international et la commune, il y a plusieurs aspects. Bon, il y a l'aspect des hommes, le rôle qu'ils jouent, leur intervention, bon, à la fois avant, pendant et éventuellement après. Il y a aussi une question qui n'a pas été trop soulevée, qui me semble être une question un petit peu explosive, c'est la question du socialisme de la commune. La commune était-elle socialiste? Si oui, quel socialisme? Et si oui, quel rôle ont joué les internationaux? Alors on connaît Engels qui dit c'est la fille spirituelle de l'international. On connaît aussi, et on oublie souvent de le rappeler, ce que disait Marx 10 ans après la Commune, à savoir que la Commune fut simplement la rébellion d'une ville dans les circonstances exceptionnelles. La majorité de la Commune n'était nullement socialiste et ne pouvait pas l'être. Alors, j'aimerais un petit commentaire sur cette question. Ouais. Alors, pour le coup, je ne vais pas monopoliser le temps pendant tout. Je trouve que ce que Jacques Rougerie répond est assez clair. En fond, ce que fait la Commune, ce qui est plutôt dans le prolongement de 1848, un projet de république démocratique et sociale. Tout le problème, c'est que les internationaux, du fait de leur trajectoire, s'inscrivent dans cette logique-là, tout en ayant une attention sur des mises en contexte un peu plus générales. Donc la Commune, en ce sens-là, est effectivement la dernière révolution du 19e siècle français et ouvre par le mythe qu'elle crée après à une autre dimension. Là, je trouve que les travaux de Rougerie répondent à la question. Je voudrais juste revenir sur cette question du local global. Je suis pas sûr qu'il faille opposer les deux, parce que dans le cas de l'Espagne qui vient d'être évoqué, on avait affaire à un discours global et le local permet de rappeler des réalités. Sur Paris, on avait, grâce à Rougerie, beaucoup d'histoires locales qui nous disaient que la commune n'était que parisienne. Or, de fait, elle n'est quand même pas que ça. Et le problème d'opposer les échelles d'analyse, c'est un peu vain, parce qu'au fond, on sait très bien que quand on fait un jeu d'échelles, chaque échelle ne donne pas accès à la même vision. C'est-à-dire que, vu à l'échelle locale, la commune n'est pas la commune, en fait. Donc, évidemment, l'intérêt, à la fin, c'est d'articuler ces deux échelles, c'est-à-dire de montrer comment ces deux visées, la locale et la plus globale, disent quelque chose d'autre. Mais je ne pense pas que l'une soit plus pertinente, juste, efficace que l'autre, et non de sens que l'une par rapport à l'autre. Voilà. Enfin, merci.